Let me continue our next class on trigonometry. See, in today's class mainly we discuss some theoretical parts and very essential and important theoretical parts. See, the first concept in today's discussion is signs of trigonometric functions. This is what the theme here. See, in different quadrants the trigonometric ratios have different signs. Now let me take into consideration this as x-axis and then this is your y-axis. This is the origin here and then this is a circle here and P is a point on the circle. I have joined OP and angle PM is drawn perpendicular to x-axis. I would like to take this P point as x comma y. So as a result of your coordinate knowledge, PM length is nothing but y, OM length is nothing but x. You must be able to realize this. Listen to me carefully. This PM is nothing but y, OM is nothing but x here. And now let me take this as theta, angle POM equal to, in a circle, here is a circle with center O, and radius R here. Here in this case R is the radius, and then P of x comma y, let P of x comma y be any point on circle. On that circle, P of xy is any point here. So as a result of your geometrical knowledge, OM length must be equal to x, PM length must be equal to y, and OP is equal to what here? R here. Now how can we define the trigonometric ratios? See, the 6 trigonometric ratios can be defined in this manner. Sin theta is equal to what? Cos theta equal to what? Tan theta equal to what? See, sin theta is equal to opposite side divided by hypotenuse, you know already. So y bar, you write sin theta is equal to y divided bar. Cos theta is equal to, you can write it as base upon hypotenuse, OM by OP according to your definition. So OM is x, so x divided bar. And then tan theta is equal to opposite side divided by base or the adjacent side, PM by OM, that is nothing but y by x here. Similarly, cosec theta is equal to r by y. These are the reciprocals, you know already. Sec theta is equal to r by x, and then cot theta is equal to x divided by y. So these are the basic definitions. Just I have taken conveniently with respect to a coordinate system, I have defined the trigonometrical ratios. OPM is a right angle triangle. In that right angle triangle, I have defined the 6 ratios here in this manner. Now observe here, I would like to judge the signs of trigonometric ratios here. See, as per our previous idea, sin theta is equal to y by r, cos theta is equal to x by r, and then tan theta is equal to y by x. Remaining you nodi now judge madbo. See, if you come to the first quadrant, see in first quadrant, if you take into consideration first quadrant, see in the first quadrant, if you observe what is the sign here, x is also positive and y is also positive, both are positive. Here in this measurement, whatever may be the quadrant in which P of xy lies, OP is always positive. Remember, OP is always positive. In any quadrant, any quadrant, the radius OP, which is equal to r, the radius of the circle, which is always positive,
always positive. This is one scenario you have to remember. And in the first quadrant in particularly, both x and y, c plus plus, both are having same sign. So x is positive, y is also positive. So x is positive, y is positive, r is always positive. So if you take any of the ratio, sin theta is equal to, y by r, positive divided whatever may be the value, I want to worry about only about the sign here, plus divided by plus, which is plus here. Cos theta is equal to, again, x bar, x is positive, y, r is always positive. So plus divided by plus, so it is leading to plus here. Then tan theta is equal to, you are having the relation y by x here. Y is positive, x is positive. So positive divided by positive, this is equal to what here? Positive. And then similarly cosec theta is positive. This is definitely positive now. Just if you exchange, nothing will change here. And then sec theta, this is also positive. And then cot theta is also positive here. So from this discussion, what we conclude, in the first quadrant, all are positive. See, my conclusion is, in first quadrant, please remember, all are positive. All are positive means what? What does it mean? All are positive. That means all the trigonometric ratios are positive. This is to be remembered. All the trigonometric ratios, sine, cos, tan, cosec, sec, cot, all are positive in the first quadrant. Now let us move to the second quadrant. If you move to the second quadrant, see what happens in case of the second quadrant. See, if you come to the second quadrant, x and y sign, x is what and y is what? The signs only you have to worry. Please concentrate here. In case of the second quadrant, x is negative, y is positive here. In second quadrant, x is negative, y is positive. So x is negative, y is positive. R is always positive. So what about the signs? One by one, let us check. Sin theta is equal to y by r is the basic definition. Y divided by r. Whatever may be the value of y and length r, I don't want to worry. My motto is to check the sign here. Y is positive divided by r is always positive, so this is positive definitely. Next, cos theta is equal to, see, x divided by r is the basic relation, but x is nothing but what here? See the sign, negative it is. X is negative, so minus you write in the numerator, divided by plus. So minus divided by plus, you are getting what here? Minus you are getting sin theta, cos theta, and then further what? Tan theta. Tan theta is equal to what you are going to write? Y divided by x. What can you say about the sign of y? Respond to me. Y na ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿದೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. X, what is the sign of x? Minus. Sign of x is minus. So plus divided by minus is minus. Sin cos tan ಸಿಕ್ತು. ಈಸಿಲಿ cosec ಮತ್ತೆ sec ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದು? cot ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು? So plus by plus again. ಇದನ್ನ ಅಂಶ ಛೇದ ಆದ್ಲೂ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊ. Sin theta is the reciprocal of cosec theta. So again it is positive, no doubt. Here minus by plus becomes plus by minus. So it is negative. And then plus by minus becomes minus by plus, it becomes negative. So my conclusion is, in second quadrant, what we are observing, in second quadrant, we are coming to a conclusion that sin theta and cosec theta are positive. Sin theta and cosec theta are positive here. Sin theta and cosec theta are positive. Sin theta and cosec theta are positive. What about remaining? Cos theta, tan theta, sec theta, cot theta. Remaining four ratios are negative. And remaining negative, I would like to write simply. Remaining negative
So this is what the conclusion. This is what you need to remember firmly. Please remember. See what you need to remember. In second quadrant, sin theta and cosec theta are positive, remaining are negative. So this is what the idea regarding the second quadrant. If you come to third quadrant, see third quadrant, if you come to third quadrant, what about the sign of x in the third quadrant? Tell me, x is positive or negative in third quadrant? Negative. Why? That is also negative here. So what about your definition? Your definition, R is always positive. R is always positive. You remember, R is always positive here. Sin theta is negative. Sorry, x is negative, y is negative, R is always positive. Where? In third quadrant here. So sin theta is equal to y by R is the definition. So y by R, y is negative, divided by negative. So minus by minus, it is plus. Next cos theta, which is equal to x divided by R. See, x is nothing but negative. R is always positive. Minus divided by, R is always positive. Yes, R is always positive. R is always positive. So this is answer is negative here. Next, you are correct. X divided by R. X is negative. R is positive. So minus divided by plus. This is leading to what here? Minus. Tan theta, if you take into consideration, the ratio is y by x. The definition is y by x. We have defined. So y is nothing but negative, x is also negative. So minus by minus plus. So as a result of this, cosec theta is negative. Cosec theta equal to minus. Cos is reciprocal of sec. Sec theta is equal to negative. And then tan theta. Next I want cot theta sine. Cot theta is the reciprocal of tan theta. So this is again plus. So what you are going to conclude in third quadrant, tan theta and cot theta are positive. Let me write the conclusion. In third quadrant, hingare bariri illa ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಂಗ ಬರಿತೀನಿ ತಡಲಿ. In third quadrant, listen to me carefully. Tan theta and cot theta and cot theta are positive. Remaining negative. Remaining means what are those? Sin theta, cos theta, cosec theta, sec theta, all are negative. So this is what the conclusion that you need to remember here. Please remember this. This is very important. In third quadrant, tan theta and cot theta are positive, remaining negative. ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇನು ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, cos theta and sec theta are positive, remaining negative. Cos theta and sec theta positive, remaining negative. So this is what the scenario as far as the fourth quadrant is concerned here. So please remember this one. In fourth quadrant, cos theta and sec theta positive, remaining are negative here. So this is what the idea regarding the sign convention in fourth quadrant. ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಏನು, ಚರ್ಚೆ ಏನು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ quadrant, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, this is your y axis. See, this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and then this is the fourth quadrant here. So these are the four quadrants.
See, in the first quadrant, what I am going to write, all are positive. All are positive. All the trigonometrical ratios are positive. Here in second quadrant, sine and cosec, sine theta and cosec theta, positive. Sine theta and cosec theta positive. Remaining negative. The remaining ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ. Sine theta and cosec theta positive, remaining negative. Here in third quadrant, tan theta and cot theta are positive here. Tan theta and cot theta are positive. In the fourth quadrant, cos theta and sec theta are positive here. Remaining negative. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗಮನ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. See, this is what the scenario where in first quadrant, sorry, in second quadrant. In first quadrant, all are positive. In third quadrant, tan theta and cot theta are positive. In fourth quadrant, cos theta and sec theta are positive. Remaining negative is ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೀಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ASTC ರೂಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ASTC ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ in first quadrant, in second quadrant sine and cosec positive, tan and cot positive, cos and sec positive. ASTC rule. We call this as ASTC rule. All students take copy rule. ASTC rule. This is what ASTC rule. See, once again, I would like to recap. See, in first quadrant, in first quadrant, all the trigonometric ratios are positive. All are positive. Shortly ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, all are positive ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Next, in second quadrant, sine theta and cosec theta, sine theta and cosec theta are positive. Remaining negative. Sine theta and cosec theta are positive. Remaining negative. Next, in third quadrant, see, tan theta and cot theta are positive, remaining negative. Tan theta and cot theta are positive and remaining negative here. And lastly, fourth conclusion, that is what, lastly, in fourth quadrant, cos theta and sec theta positive, remaining negative. So this is what the discussion, analysis and study what you need to remember as far as the science of trigonometric functions are concerned. As a whole, the discussion of this, conclusion of this one is ASTC rule. In first quadrant, all are positive. Yes, secondly, yes stands for sine and cosec, where it is in second quadrant. In second quadrant, sine and cosec positive. T stands for tan and cot both. In third quadrant, tan and cot positive, remaining negative. And in the fourth quadrant, cos and sec positive, remaining are negative. So this is what the idea regarding the ASTC rule or the sign convention, science of trigonometric functions. I hope you followed this concept, and let me introduce one more interesting and important concept, that is what, the allied angles. Okay students, let us continue.
Another important theoretical part as far as your trigonometry is concerned, that is what allied angles here. So first of all, let us try to understand what are allied angles. If theta is any angle, okay, any angle, in particularly, yes, any angle, then theta is an angle here, then the angles of the form n into 90 plus or minus theta, angle which takes this way, n into 90 plus or minus theta, or you can say n into pi by 2 plus or minus theta. These are called angles allied to theta. These are the angles allied to theta, means related to theta, you can say here. So if you start with n, where n is an integer here, if you take n is an integer, but better you take the positive integer, n is a positive integer, you take n as a positive integer here. Basically, as far as definition is concerned, any integer it is. N stands for any integer. This is an integer. But let me take the positive integers and standardize some standard allied angles here. Now, if when you take n is equal to 0, you will be getting what here? 0 into 90 plus or minus theta, means 0 into 90 is 0 itself, plus theta is the basic angle considered, so you are getting minus theta. This is the angle which is allied to theta. When you take n is equal to 1, you are getting 1 into 90 plus or minus theta. So you are getting two cases. This is equal to 90 plus theta. This is one allied angle, and another one is 90 degree minus theta. This is another allied angle. When you take n is equal to 2 into 90, that is 180. 2 into 90, that leads to what here? 180 degree. Plus or minus theta. Once you take plus theta, and then next you take minus theta. 180 minus theta. 180 plus theta, 180 minus theta are the angles allied to theta here. Next, let me take n is equal to 3. When you take n is equal to 3 into 90 plus or minus theta. That means this is equal to 270 plus or minus theta. 270 degree plus or minus theta. And then as a result of 270 plus or minus theta, ನೇರವಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ 270 plus theta and then another one is 270 minus theta here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay. So when n is equal to 4 into 90 plus or minus theta, that means 360 plus or minus theta, two cases, 360 plus theta and then 360 minus theta. Enough. 5, 6, so on if you take, again they repeat here. These are circular functions. So basically standard allied angles, how many you count here? 1 minus theta first one, 90 plus theta second one, 90 minus theta third one, 180 plus theta fourth one, 180 minus theta fifth one, 270 plus theta sixth one, 270 minus theta seventh one, 360 plus theta eighth one, 360 minus theta ninth one. So as far as your discussion is concerned, your study limit is concerned, you are mainly bound to study these 9 allied angles. You must be able to define the trigonometrical ratios of all these 9 allied angles. And that is what the next work. So in order to memorize sine of minus theta watt, cos of minus theta watt, tan of minus theta watt, sine of 90 plus theta watt, cos of 90 minus theta watt, tan of 90 plus theta watt, tan of 90 minus theta. So this is what the sequence. For every one allied angle, 6 ratios, 6 into 9, 54 results. You don't get confused. There is one set of rules. Working rule is there. If you remember that working rule, then it is very easy to work with allied angles here. Let us try to understand that working rule
to study the or to work out the allied angles here. Okay. Listen to me, students, the things are very interesting. Try to understand here. So in the first part, decide the quadrant to which, first rule, decide the quadrant. First work is to decide the quadrant. Decide the quadrant to which the allied angle belongs. Allied angle belongs. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, and then this is your origin. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and then this is the fourth quadrant. ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪಿ ಒ ಪಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 360 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಡ್ 90 ಟು ದ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 180. ಆ್ಯಡ್ 90 ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫರ್ದರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ 360 ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ 360 ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. So angle range in the first quadrant is 0 to 90. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ, 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಯಾವುದು ಇರೋದು? 90 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಆಗುತ್ತೋ, 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಸಕತ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. What is your opinion? Which one is acute angle in this case? 90 minus theta or 90 plus theta? 90 minus theta. 90 minus theta. 90 minus theta falls in 0 to 90. 90 ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಳೆಯೋದು, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದೋ ಕಳಿತೀರಿ ಅಂದರೆ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾಲ್ಸ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸ್ವಲ್ಪ 90 ದಾಟಿ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 180, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. 180ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 180, ಹಲೋ, 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ 270 ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 270 minus theta also comes in third quadrant. So in fourth quadrant 270 ದಾಟ್ತು ಅಂದರೆ 270 plus theta, and then this is 360 minus theta. And when you make the angle rotation in clockwise direction, then definitely it falls to fourth quadrant. In fourth quadrant minus theta comes. So this is another allied angle here. And when you exceed 360, that is 360 plus theta comes in first quadrant here. So these are the signs of trigonometric functions. Okay. So once again I would like to recap. In first quadrant 90 minus theta, 360 plus theta will come. In second quadrant 90 plus theta, 180 minus theta will come. In third quadrant 180 plus theta, 270 minus theta will come. In fourth quadrant 270 plus theta, 360 minus theta, and then minus theta. So this is what the thing. And along with this, you need to remember ASTC rule also.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸೆಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ASTC ರೂಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು, ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನು ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಈ n ಇಂಟು 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನ್ ಆಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ಈ ಎನ್ ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ n ಇಂಟು 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾದೊಳಗೆ ಎನ್ ಆಡ್ ಅಂದರೆ 1 ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ 3 ಬರಬೇಕು. 1 ಬಂದರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತದೆ, 3 ಬಂದರೆ 3 ಇಂಟು 90 270 ಆಯಿತು, 270 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈ 4 ಕೇಸ್ದೊಳಗೆ ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ದೆನ್ ದ ರೇಷೋ ಚೇಂಜಸ್. ದೆನ್ ದ ರೇಷೋ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ರೇಷೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೈನ್, ಸೈನ್ ಟು ಕೊಸೈನ್, cosine to sine. Next, cosec to sec, and then sec to cosec. This is second rule. Third one, tan to cot, cot to tan. ಇಷ್ಟೇ. sin cos, cosec sec, tan cot, interconversion. ಈಗ ನೀವು sin 90 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವೀಗ sin 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ರಿ. sin 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, sin 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಈ 4 ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎನ್ ಇಸ್ ಆಡ್, 1 ಇಂಟು 90 ಅಂದಂಗೆ ಅದು. 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದರೆ ಆಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಈ ಸೈನ್ ಏನದ ರೇಷೋ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದು. ಸೈನ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಆಡ್, ಇಲ್ಲ ಹೀಗೂ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ರೇಷೋ ಚೇಂಜಸ್. ಹೀಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು, ಎನ್ ಆಡ್ ಇದ್ದರೆ ರೇಷೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈ n ಇಂಟು 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ n ಬೆಲೆ ಈವನ್ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ n ಈಸ್ ಈವನ್, n ಈಸ್ ಈವನ್, ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, n ಈವನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದ ರೇಷೋ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ರೇಷೋ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ದೆನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಎನ್ ಈಸ್ ಈವನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಷೋಸ್ ಆರ್ 2 ಮತ್ತು 4 ಬಂದರೆ ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಂಟು 90 180 ಆಯಿತು, 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 360 plus or minus theta. These two cases, these are very important. (180 plus or minus theta, 360 plus or minus theta). These two cases. If n is even, the ratio remains the same. Ratio remains the same. The ratio remains the same. That means sine remains the sine only. Sine to sine, no change. Cos to cos, no change. Tan to tan, same, etc. Sec idre sec, cosec idre sec, cosec, cot idre cot. So ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೇಷೋ ಉಳಿತದೆ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Now let me continue the numericals or the problems based on trigonometric functions and allied angles. ಇವೆರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ tan x equal to 3/4. SLC ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ as x. This is 3 and then this is 4. This is a right angle triangle. Let me take this as ABC. Let us complete this triangle here. AC square is equal to directly 4 square plus 3 square, which is equal to 16 plus 9, 25. So definitely AC is equal to, you are getting 5. So ಇದನ್ನ ಏನು ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 5 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, SLC ಮಾಡಿದ್ರಿ. tan x equal to 3/4 he has given tan x is equal to 3/4. Question is to find sin x, where x lies in third quadrant. See, directly you define sin x equal to, according to this definition, this figure, opposite side divided by hypotenuse. AB by AC you can write, AB divided by AC you can write. What is AB? AB is 3, AC is 5. But very important thing is, where does the x lies here? X lies in third quadrant. In third quadrant, tan and cot are positive, remaining are negative. So, you need to apply a negative sign here. Therefore, your answer is sin x is equal to minus 3 divided by 5. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತೊಳಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. tan x 3/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ sin x 3/5 ಇದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ASTC ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೆ, minus 3/5 ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಥದ್ದೇವೆ. sin x equal to 3/5. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ. Take this as x, this is a right angle. Sin x is equal to, let me take 3 divided by 5. ಇದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ABC. 3 is the opposite side with respect to x and this is 5. This is nothing but AB divided by AC. So AB equal to 3, AC equal to 5, that I have written here. So BC square is equal to, according to your Pythagoras theorem, AC square minus AB square you can write here. AC is 5 and this is 3 square, which is 25 minus 9, which is equal to 16. What is equal to 16? BC square equal to 16 and hence BC is equal to 4. BC equal to 4 units. Okay. I have completed the triangle. Question you see here. Find the values of other trigonometric functions. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದು ಬಂದು ಲೈನ್ 5 ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಾಗ ಐತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ, ದೆನ್ cosec x equal to what? Sec x is equal to what? And then cot x is equal to what? See the things. ನಾನು ಚಿಹ್ನೆ ಮೊದಲು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರೇಷೋ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC by AC. ಇದು BC 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. BC by AC means 4/5. I would like to write. Otherwise you write like this, no problem. ರೇಷೋ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. BC by AC, BC upon AC, BC upon AC. BC is 4, AC is 5. Next tan x is equal to
AB upon BC according to your definition, AB upon BC, which is 3 divided by 4. Cosec x is equal to, just you take the ratio of this, reverse it, AC by AB, which is equal to 5 by 3. Sec x, reverse cos, AC by BC, AC upon BC, which is equal to 4 by 5 becomes 5 by 4. Next, cot x equal to reverse tan BC by AB. So your answer is 4 by 3. ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಏನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೆಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಇದೆ. ಕೊಸೆಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಷ್ಟೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಂತ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. So this is what the idea regarding the values of other trigonometric functions. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೊಂತಿದ್ರಿ, ಈ ರೇಷೋಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 100% ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಎನಿಹೌ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ.